I got all my fears. Anything concerning crime. Abania I got a why. I went the Nachi much. Hey, I went the Nachi much. Where's him? Namo Jello South Africa. Namo I want to enjoy, but I'm back away, but many things. Which Namo afford can see a journey defend because I don't owe anybody explanation. Obi I need a proof. I don't want him to see you that you never have network now. What is happening? Wow. So now, I try me Mmuo, I try Kaina and Mmiri. I'm good, Akwezu. Good evening, everybody. Good evening. Wherever you're watching me from this evening, how many powers did the Odumeje give to me? Well, I'll still come to that, okay? I met Odumeje one-on-one. We spent a quality time. Throughout the day, we were together. And that was the first time ever we were being together. So we're going to be talking about that later. But now, I want us to look at this guy, Mmiri. After looking into his life, I want us to look into the life of Chidimma, the one that murdered the Super TV boss, Atega. Allegedly, anyway, because she's not been convicted. She's still under trial. Then I would like us to look at Kechech, that guy from Osu, the one that just passed away, and all that. So when you look at all these people I'm mentioning now, it's all navigating to crime. That's why I want to start with people who thinks I went to South Africa for jokes and something. The truth about life is this: we all can never be monetary rich, like having too much money. When you look at those people, you see that they are not informed. Please permit me to wear these eyeglasses so I'll be able to look at you, because the light is directly hitting my eyeballs, okay? So please, let's stop. I hope you can see. When you look from my lenses now, you see the light. It's ring light, so it's disturbing my eyes. Now let's go. When I went to South Africa, I wanted to survive, and I looked around. The only means of survival I know, it could end me either coming back a free man or coming back a dead man. Two things are involved. It's either you come back here alive or you never made it back. Some people made it back and decided they are not going back there anymore. Some people made it back alive and decided I'm changing the country. So it happens differently for different. And for me, I don't know my fate. So I decided to decide my own fate by leaving the country when I'm still alive, by leaving the country when I'm still young, by leaving the country when I feel it is time for me to visit. Okay? Remember the day I announced my mommy's death? I arrived in Nigeria on the 19th, no, on the 21st. I stayed back in Lagos doing some shoppings and then all that. On the 24th, which is 3 days later, in the morning, as I was bringing my luggages down from the hotel into the taxi, the news came because my phone rang and I picked up. It was my brother intimating me that my mother has just passed away. And I was so surprised that a lot of people who came here on comment section was saying, "It's out of your stupidity. You were there in Lagos while your mommy is this and that." Like, we are not in any way, like, we didn't plan it that she would pass away. It wasn't our plans. So why are you turning around to blame me for staying back in Lagos? How about all those times, all those years
I was in South Africa. She didn't die. So now I'm saying this, that death doesn't announce it's coming. That is why when I looked at the way things were happening around me in South Africa, I left. And 3 years, was it? Yeah. I left South Africa 2019. Then 2022, which is 3 years that I removed myself from South Africa, death came. He took my boy, the one that was working for me. And I left everything in his care. I only told him, see, every month, this is the amount of money you pay to my, to me anyway. This is the amount you pay to me every month, which he gladly accepted. That is another way to build him up. But unfortunately, they murdered him in South Africa. I was so surprised that they called me and said, your boy this, your boy that. What happens next? They said he was under life support. What do we do? Because the doctor said that he would never make it alive, that the earlier we remove this thing, the better. So they are now asking me if they should allow the doctor to remove their life support. I'm like, no, I'm not the parent. I'm not the parent. I don't know. You guys should just consult the parents, hey? And finally they removed the life support, and that was the end. And that was it. And I can tell you that most of my friends have passed away. Some ended up in jail. All right? So that is life for you. You never know when it's coming. So I try as much as possible to stay away from crime. I try as much as possible to stay away from crime, because I know that the end of it, it will be life, it will be full of life regret. Like I will spend the rest of my life regretting. Why did I even venture into this? Because I wanted to make quick money. That's why I ventured into it. Because I wanted people to know of my name, people to hail me. That's why I engaged myself into this. So I said no. I decided against it, that I'm not going to do this. So many of my friends went into drugs. They were doing drugs. You know, I will just say it as it is. They were selling, and from selling, they started taking it. From doing that, they now moved into what have you. Some people are into crime. They go into stealing. They are into house breaking. Some are into smash and grab. They are into a whole lot of criminal activities. And my mind didn't accept it. I said, no, I'm not going to engage into this. When it was becoming somehow, I knew it was time for me to leave this country. I have a country of my own. I came from somewhere. Let me go back. Ever before I went to South Africa, I already had a child. Are you hearing me now? Before I went to South Africa, I had a 5-year-old daughter who I was taking care of, nurturing her, pampering her, making her to have this sense of belonging. And I left her for my mom and traveled. So I felt, man, time is passing. I must go back to my child. Let me go and look after my baby girl. Then I decided to come home over so many reasons. Even though you see us abroad, we all came from different homes with different problems. And there are so many expectations. Now I came home. When I did, I started rebuilding my life. So when you are laughing at me or mocking me, just know it that I have never regretted one bit for leaving South Africa. And I have never queried God or even blamed my chi for the way I turned out. I felt that me traveling to South Africa opened a whole lot of doors for me. If not that I traveled to South Africa, I wouldn't have become the person I am today. You may never have heard of me if I hadn't gone there. And all that, the exposure, the education, and what have you, the friends I made, and so many other things. So I am so grateful. I never indulged in any kind of criminal or criminality. No. That's why I came back, and I'm still proud of who I am. I am proud of the life I lived in South Africa, and I'm proud of the experience. So for those of you who will come out to mock at me, you are not mocking me. Those things you are saying, it doesn't hold waters. Now look at Mmiri. Let's start from Mmiri. At his prime, how old is that guy? A very young guy.
He started making money. Eh? He started making money through his own ways. And today, look at him struggling, gasping for breath, struggling for survival, searching for freedom at all costs. But it's not coming anytime soon. He was taken to court today, and of course, it's not the first time he's appearing in court. But they say that he's not fit to stand trial because his health is failing him. It didn't start today. The moment he was taken into custody, that's when he started feeling sick. Then today, we saw that his health is deteriorating. Whichever way you are saying it, some people might even see like he's forming or he's feminine. I don't know. But from what I could see, he's not feeling fine. These are the things you get when you indulge yourself into some kind of, abnormalities. Before government will come for you, I repeat, before government will come for you, your case has come to them on several occasions. Even if not that, it means you did something that is unpardonable. That's why they came for you. We have thousands of Dibias in Anambra State. We have rich ones, those ones who have made money. But because they are not here and there at the same time, that's why I'm telling you that sometimes you see money, making money. You don't make money because you're intelligent. You don't make money because you are wise. You make money because of opportunity. You make money because you offered solution. You make money because you gave people what is not available. So there are so many ways to make money. It's not because you are too wise or whatever. Some people make money out of, scamming people. They took advantage of people's vulnerability or people's ignorance. So you just make that money. This guy, he made a whole lot of money, Mmiri, and we never knew all these things until we began to see videos of his residence. You consider the land mass where this guy built his house. I'm sure it's up to 10 acres. It must run into 10 acres. How did he make all this money? You and I don't know. I repeat, how this guy made this money, you and I don't know. If I'm an Diego or Dibia, Abalatule, but my brother, I brought through Biafra, I brought through wherever I in Africa to make that kind of money. Take my word for this. He cannot tell you no Biafra or Dibia. There must have been what and what. That is why the government is waging the Ekita and they prosecute here. It is left for him to prove government wrong, to prove beyond reasonable doubt that his money is genuine. He's running into a year plus now that my brother, Ekehit, was apprehended and taken into custody. He's still there. Akwa has been sentenced. He has been sentenced to how many months? I think 1 year, 8 months that he will go and serve. Okay? He will go and serve, do his time and come out. Ekehit is still there. Onyeze Jesus is still there. And this other guy again. So you see, now they know the importance of freedom. Now they know the importance of good name. Even here in Nigeria, if I want to be making money through illegal means, I'll be making my money. My name will be here and there. But I know for sure that one day, the long arm of, should I say, government or law will catch up on me. And that day, I will start seeking sympathy. And these are the reasons why I decided to stay away from all these things. Is it not just money? As long as I feed, as long as I'm okay, I'm fine. I'm telling you,
doesn't mean I'm running away from business. I'm running away from illegal business. I'm running away from illegal business because a lot of people believe that if you want to make your money in a clean way, you can never be rich. It's a lie. Legit pays also. It's just that you are not going to make that huge money that your name will be everywhere. And I don't want my name to be everywhere in a wrong reason. Some people want their name to be trending. That's why they commit all sorts of things. They are willing to apologize. By then, their name has been everywhere. That is nonsense. Though we understand life differently. The way I see life is not the way you see it. You know? So now, I want us to look at the life of that girl, Chidimma. Yes, they said allegedly. The matter is still in court. This is now the 4th year. She was taken into custody in the year 2022, I guess, yeah? Now, Chidimma has been appearing in court. Her case has not been decided. She's been on trial for 4 years, okay? Now, I don't know why government has been stretching it. But you and I, having come from Nigeria, we know that some people today are still in awaiting trial. 10 years running, awaiting trial. Some people are there 15 years now on that awaiting trial list. Nigeria is a country where you never know. Things happen, They pursue justice in the way it favors them. Even if you die in custody, they don't care. Nigeria don't value your life. So you see why you should be very, very careful. When you tread cautiously. When you die, remember how many people wish you have shattered their hopes and dreams. You start with your parents. Your parents who have brought you this far, you disappoint them. Your friends, you disappoint them. If you have got kids, you disappoint your children. If you have got siblings, you disappointed them. These are all the things you need to consider. When you look at people who are driving, look at those people who are into transportation. They know how they can. What are you coming here to do? They know how they can make money, all right? Illegally. But they decided, no, let me pursue it in this way so that at the end of the day, I'll go back to my family. Whatever I have, we share it. You go back to your loved ones. They need you. But you chose the other way. And when you die, when they sentence you or when they do anything to you, they put you in prison. People are expecting everyone to come and sympathize with you. It doesn't work like that. Maybe you're a gay. You're a gay. It's the life you chose for yourself. And one day we heard that you have HIV, or we heard that you are suffering from leukemia, just like the other guy that died. And you are expecting me to be full of sympathy for what? You should respect the dead, respect by you, dear. It's the life you've chosen. You just want to trend, just want to be all over. I need to go far. Imagine one day, that girl, that Chidimma of a girl, why I brought her case up, I just want you to see what freedom is like. If Chidimma was here, she'll be enjoying her freedom now. She must have celebrated 4 whole years of, her birthdays. Photo shoot, buying new clothes, inviting friends to come and spray money on you, buying weave-ons and wigs, bone straight probably, going for facelift, or by now maybe she must have done her BBL, trying to trend for one reason or the other. But unfortunately today, she's in there full of regrets. She's not out here now smoking, because that day a lot was found on her. Smoking shisha, smoking molly, smoking all sorts of drugs, But today, that freedom has eluded her. You see? Now you know the importance of freedom. Crime doesn't pay. Let's look at that one called Ezekiel. Not what is her name? What's his name? The ESN guy. Because it baffles me anytime we made mention of ESN criminals. People will just come out to say, why are you saying that? Just because ESN was mentioned.
as if they are not criminals. And even their members have been telling you about their crimes, reporting what has been happening. We take also as a case study. Now that guy passed away. We saw his last moment in that bed with all the things, you know, this hospital thing, the one they put in your finger, the one they cast here in your nose. Then we saw him. He was lifeless. We saw him breathed his last. And the lady there was crying, saying, he should go well. No, 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 no. Imagine somebody, this one will go well. He will never go well, you know it. And they say that he was responsible for the death of how many people? On January last year, when they went and killed a lot of people, some people in the bars, you know, during Christmas, New Year time, he led that operation where they took the life of over 15 people. And look at the way the cookie crumbles. He has passed away. He's not here anymore to terrorize people. He's not here anymore to choose who lives and who dies. Finally, death has come knocking. He couldn't question death. He couldn't fight death. He doesn't even know where his AK-47 is anymore. He can't even locate his camp anymore. I wonder how he'll be looking at his victims at the other side now. You see why we are telling you that one day, all those things you are telling us, what is that is bigger than you. Yes, what we don't know is bigger than us. But it's just that you don't care to know. If you care to know, you know that it's nothing. I know that what you guys are doing in that place is stupidity, is rubbish. I know it very well. And I know that you will end badly the day government will remember you. So you that is supporting these criminals, no matter whichever way you see it, as long as you are supporting them, financing them, funding them, when they come to you telling you you should support them in the fight for freedom or whatever, and you are sending them money, let me tell you what will happen to you, in case you don't know. The way you will end, your end will be more miserable than theirs, because you are the one giving them the power. You are the one feeding them fat. If you stop funding them, they will go bankrupt and they will find a way to survive, which means they will start looking for job. I don't care how you see my message tonight, but you see the way our people are suffering. Who caused it? It's our people. People attacked Soludo because he said that 90% of the people who are committing all these criminalities are from Igbo land. And anytime, okay, 18 people, not even 15, 18 people. You see that guy, he's responsible for the death of 18 people, not 15, 18. And when we come out to tell you, see what is happening, you'll be like, hey, if you don't know what to say, you better do this and that. And I'm telling you, hey, this guy was responsible for the death of 18 people on one night. On one night. Remember that video that went viral? Or was it a voice note where they tell you, see, when they get there, after doing their shit, they will speak Hausa language so that it will look like it's Fulani people that are committing the crimes. My brother, let me tell you, no Fulani, no Fulani can come into Igbo land and commit any crime and go scot-free. You cannot. The way Igbo land is, you can't come here and succeed and go out freely. You can do it to people who are by the edge. Let's look at Enugu, for example. You can do it there and succeed. Not even, you can't do it in the heart of Enugu and succeed. You can't. You cannot. So, at a time, it became obvious to everyone that the crimes being committed in our land are being committed by our own brothers who are trying to deceive us by that means of speaking Hausa language to make it look like the people who are committing this crime are from the north.
You come out to cry now what the military are doing. Why is it that it's only in the southeast that they conduct these operations? Operation do this and that, operation do. We love it. Yes, we love them. Let them continue. Let them continue. If not for the military intervention, will also people will there be anyone in Osu today? Will there be anyone in Okigwe today? Will there be anyone in Ihiala now? There won't be. It's because of that joint task force on security. It's because of Agone Chamber. It's because of those what do you call that one from Imo State, Tiger Base. They came together to flush out these evil people. When you say they are killing innocent people, yes, listen, let me tell you the type of innocent people they are killing. They are killing the innocent ones, and those innocent ones are the ones you think are innocent, not the ones you know are innocent. You think they are innocent. The same way every time they will bring up the picture of Ikonso, and they will always talk about Ikonso, rest in power, rest in peace, this and that. How about those families who died? How many of them have you celebrated? The same Ikonso, Nnamdi Kanu pronounced that they will need up to 2,000 heads to bury one person. And you are too comfortable with such declaration. 2,000 head. And you wouldn't want any member of your family to donate their own head. So where on earth are you going to get those 2,000 heads? And criminality kept on thriving in the southeast, which has been driving away investors, which has been impoverishing our land, which has been bringing sorrows, tears, and bloodshed in our land. You are in support of it. How bad? Now, these people standing trial, what are the charges? You see that it still has to do with insecurity. Don't worry. One day, you still hear what this Mmiri did and how he was convicted or how he was discharged. We are still waiting to hear more. Even Onyeze Jesus. That's when you know that these are not the people you think they are. I've always told you, my brother, you can only vouch for yourself, not for anyone. You can't be too sure. Even as I'm talking, you never know. After this live program, you may think that I've gone to my bed. I might decide that I pick up my car key and zoom off. Tomorrow you hear another story. You never can tell. Things happens, hey? Things happens. Stop taking people at face value. Look at the accusation, even those, see, okay, for I'll be the last person. Hey, I'm just giving my this thing. I'm not sure. I'm sure. We are humans. Enwe si na ọkwa nwa n'azụ. Ọ maghị oge nwa ya ji wee ghọrọ otu. Ọ bụrụ na azụ na nwa obu n'afọ. Ịma na enwe na-eku nke ya n'afọ. Enwe bụ n'afọ ka ọ na-eku nke ya n'azụ n'afọ. Mana still ọ maghịkwa na nwa okukwe n'afọ kwa ghọrọ otu. Some of you amara ife bụ otu. Mana imesi ị ga-ọchị ọma ọ mesịa ọ ga-ama. You see, even the same Mazen Nnamdi Kanu that you call your leader, you call the saint, you call holy, and you do the song for. Now watch what is happening on social media. Even members of his organizations are now coming out, pointing accusing fingers on how they withdrew money. Even Iken Guru Agu said that they withdrew a huge chunk of money from the organization's account, which ran up to 400,000 euro. That the German government even invited, what's her name?
What's the name of that woman? Not Ngozi Orabenza. To come and explain how or what they use that money for. And she said that they use that money to build schools in Biafra land. My brother. And Ikenga Uruagu said that is a lie. And I want to ask you, as a member, where and where did you see those schools in Igbo land? So sometimes you see, people are not who you think they are. Do you understand me? People are not who you think they are. That's why you see some pastors. Didn't you see a pastor that was apprehended in Singapore? It was in Thailand. Yes, he calls himself a pastor. You see the amount of money that was discovered, $70,000 cash. And then the rest of the drugs which was found on him, a pastor. How many pastors was nabbed here by Murtala Mohammed Airport in the last 5 years? We do see them. These are pastors. How many were accused? How many was even beaten up by sleeping with people's wives? These are pastors, men of God. Those ones you never thought could engage into such, such acts. You see, we are humans. We are humans. The thing is this, even all these girls you see walking on the street, you think they don't shit. Open their asses. You see, it smells. Once you open it, you must see something. Forget all this packaging. Forget it. People are just packaging themselves. Could you believe that some of these guys you see, even some people went to this to Baby Oko's father's funeral. They went there, some donated cows. I can tell you that most of those people that donated cows today, they don't have up to 10 million naira in their account, I swear. It's packaged. These are people are doing this. It's a means of getting close to this person. Some are looking for contacts, not that they are rich. They are looking for contacts. When Obi Kubana buried his mother, or was it, yes, his mother, cows ran into 300 and I told you then that most of these people that brought these cows, Obi Kubana don't even know them. He doesn't know them. But then, by so doing, people will begin to see all these guys like, yo, they are made, they are rich. They will not have interest of doing business with you, believing that with you, their money are safe. Amongst them are scammers who, when your money gets into their hands, you will never see them again. They will block you, and that's final. You cry until you get tired of crying. You have no choice than to find a way to contact VDM or any other person. That is it. You are doing it. One day, somebody like me decides to call you out. You quickly come, but you should have called me before this. Why should I call you? Why should I call you? Why? Give me one good reason. You presented yourself as a businessman. The worst is under the platform you are coming from. You scam people from the same platform where you find yourself with another guy. You scam him. Too bad. And when you are being called out, you want people to see that person calling you out like a bad person. Who is the bad person here? And I will tell you that this current generation we find now, people from 30 years down, I'm not saying 31 years and above, I'm saying 30 years down, most of them will never engage in anything outside criminality. They believe in criminality. How can a young guy desire to be a kidnapper? How can a young guy desire to live his life in the bush? You telling me that you are fighting for my freedom? Did I ask you to fight for me? You are fighting for me in which area? Who are you in the first place? Do I know you? Did you make your profile available for me to scrutinize and see if you are qualified to fight for my freedom? I cannot leave my life into the hands of somebody I don't know. I need to know your qualification. I need to know. How qualified are you? You are carrying weapons. Okay. Where did you receive your training? What license are you holding now? Let me see your license to
to operate these weapons or to even hold a firearm. Let me see your license before I will say yes, you are qualified to come there and, you know, to fight for me. I know that most of you, I am far better than all of you, even in handling weapons. Yes, some of you, I go there now, I can read you for Ibudo AK-47. But my brother, no amount of money can come to carry gun. No. Me, carry gun for you. I can't. If you love me so much, Yam connection, can make business. You see, I've always preached against this, like those guys who are cultists. Those ones who made us today to have bad record in Dubai. Those ones who gave us bad name in South Africa. Those ones who gave us bad name in India and so many other countries where cultism are thriving among Nigerians. Imagine you who travel from Nigeria abroad. You went there to better the life of your family and your friends. Then finally, things didn't work out for you the way you planned them. You now decided, okay, let's see how we can do this through cultism. Fine. Now, who are engaging you? Those ones who engaged you are people who went into 1 or 2 deals and it didn't work out for them. Either they were scammed or they got gypped out of their own ends. So they couldn't get it as they planned. They resorted to calling you to come and fight their dirty wars. And the fight you are fighting, the war you are fighting is drug fight. Yes, they transacted, they carried out drug business. Then along the line, it didn't work out. They now look for somebody that will come and die for them. They now called you. The amount they offered you at the end of the day was not even something that is not. Some people died in that war for how much? 50,000 naira. They offered you 50,000 naira to go and fight the dirty wars. You went there and you never made it alive. You fell for 50,000. Now these people who are coming to engage you, they looked at you. Listen, before they will make you offer, they have looked at you. They evaluated your life. They could see that you are worthless. That's why they offered you 50,000. If you are worth 100,000, they would have given you 100,000. You see, that's why I was so against the previous governor of Anambra State when he valued our lives at 500,000. I faulted that statement. It was appalling for a governor to say that if a Fulani headsman killed you, that they will have to pay 500,000. If I had the power then, I would have smacked his face for making such stupid comment. Such a stupid remark coming from a stupid governor. 500,000 for each life that Fulani headsmen killed, and 500,000 for each cow that we kill. And he didn't say how much the Fulanis will pay to a farmer whose farm was vandalized. That's it, by the way. So this is the way they look at you. They offer you 20,000 naira. They offer you 10,000. Just like somebody who offered you 5,000 to vote for him. Your life is not even worth 100 naira a day to him. Because if you calculate 100 naira times 365 days, you see how much it costs. But he offered you 5,000. So that's the way they check out your life and offer you 20,000 to come and fight their dirty wars. And now you are going there to fight somebody you don't even know. You never give that person opportunity to tell you what happened. You went there to abduct him. You went there to kidnap him. On so doing, something went wrong. You killed him. You never gave him that opportunity to say his last word or even talk to his family because of 10,000, because of 20,000, because of 30,000. And I'm telling you to desist from such life. We don't need government to tell you before you will know that it's meaningless.
You don't need it. My brother, that money you are making and you cannot sleep well in the night, what kind of money is that? What kind of wealth do you want to amass when you can't have peace of mind? You can't even travel around your place. Look at me today. If I want to go to Mmuo, I go to Mmuo. If I want to go to Abia, I go to Abia. I don't owe you. I go freely because I have a clear conscience. So if I want to sleep, I sleep well. When I meet you, I greet you nicely. I'm not afraid that maybe I've done one or two to this person. No. And I believe is the best kind of life for everyone. Live and let live. Anybody pushing you to go into the bush that you are fighting for, where was that agreement made that you are the one to go and fight for us? Stop fighting for us. We don't need your fight anymore. Get away from that bush. Even Soludos. And I've been telling you as a brother, I love you. I don't want to see any Igbo guy. I don't want to see you perish. But if you said no, you will not. You will continue. Even you funding it, one day you face karma. Karma is a bitch. What goes around comes around. Your money you have made, it's your money. Yes, you have the right to spend your money whichever way you want. But spending your money in this way is illegal, is unacceptable. The land from where we came from will always judge you because you are the one funding terrorism in our land. You are the one funding criminality in our land. And it will not be well with you. Many families are dying here. Many people are in hunger. Do you know how many breadwinners that these people murdered? And you are not bothered. You keep sending money. For what exactly? For what exactly? So are we going to continue like this? To what end? Do you know how many sisters of us that got married in Lagos? Can you count over this period of years from 2021 till last December? Do you know how many people that their families married off in Lagos? They couldn't come back home so that they would perform proper traditional marriage for them. The wine carrying, libation and all that. So they couldn't receive their family blessings where they came from because of insecurity. Caused by who? Caused by our people. Because they wanted to make money. Now they are fighting themselves. This is not going to be a family business. This and that. Who is coming to account for you? This is how it happened with Owazurike. My joy today is that all the things that I warned you about is coming to pass. Check properly. From 2000 to now is 26 years. Remember 2000 of yesterday when they told us on the 31st night of 1999 December. They told us that that's the end of the world. So many people sold off their stuffs. But somebody like me, man, we drank to stupor that night. I know that it's all badadash. We're all making it. So now, I just want you to see that it was just like yesterday. But it's already 26 years. I had my first child in 2004. Now think of how old my kid is. My baby of yesterday has already counted 20 to her life. So now, that same baby of mine, her age mate, today will be telling you Biafra or death, Biafra or not, this, that. And you're now telling that person, hey, stop saying that. If you could see what happened a few years ago, I'll tell you what happened. You see, when they look at themselves, they feel they've come of age, but they know nothing. They did not witness what happened. If you were here to witness what happened during the time of Owazurike from 2000 to 2007, you will clearly understand why I was kicking against this whole freedom of a thing. Because I know it will never end well. As long as it's illegal, it doesn't have government endorsement, you are bound to face the wrath of the government, and it will never end well. And at the end of the day,
you won't be able to go and ask for accountability. Who are you asking? Somebody in jail? By the time that person comes out, he's already worn out and tired. He won't be able to keep records anymore. And then everybody will come around and say that that's how he has stolen their money, he has this and that. And so be it. Another person will rise up again. It became a routine, which is so bad. Of the people who thinks that they are smart, you look at Igbo people, you ask yourself, where are the smartness now? What makes these people smart? Look at the way they are misbehaving, living like people from where exactly? Is it from Jupiter? Eh? Where are we from? What made us smart? All these questions are what you need to ask yourself tonight. Are you really sure of who you are promoting? Are you sure of that person? Some people don't care about integrity so long you pay them. But some people still know what integrity means. So you see, when you are pursuing money, when you are in pursuit of money, you wanted this money at all costs, you're bound to make a whole lot of mistakes. Just because you want to make that money, you want to trend, you want to be all over. Aye, come on. I was here when some people came online. They just want to be relevant. They began to indulge into so many things. When they see that this thing is not true, they want to promote that thing because they want people to say, ah, God bless you, this, that. Man, it's nonsense. When I come here, I will tell you as it is. Whether I have 100 followers or not, I don't care. Because posterity will judge me one day. That's why I'm telling people who are funding all these things. You may think as you are living abroad, how would they get to you? My brother, eventually you will still come back here one day. Something will bring you here. Don't worry. Something will bring you here. Haven't you seen people who came here and they got involved in accident? Didn't you see them? And who told you that you are above that? Blood of Jesus cannot shield you from that because there is justice. You supported these people who swore to wipe out families, and they've been wiping families, killing people, and they're telling you that we are counting up to 40,000 people murdered for no reason, just because you are looking for freedom. And at the same time, you couldn't give people freedom. Now, remember those 3 boys who Gentile fired one day? He fired shots at them and killed the 3 of them. For what? For what exactly? For using his gun without telling him. And I tell you that guns were not licensed. It wasn't a licensed gun. It was an illegal gun because nobody was allowed to carry guns here except pump. Even now, they don't issue license anymore to pump. So now, you fired shots at in fact you fired them. You wasted 3 lives. All right, you wasted 3 lives at a go, and somebody still telling you, still here saying, continue, God will bless you. You are a soldier, you are this, you are that. And one day when they capture you and send you to prison, you turn around and say that this is persecution, that they are persecuting Igbos. You are a fool. You better say they are persecuting Biafrans, not Igbos. When I see some people coming out to talk nonsense, that means you don't love Igbos. I say God will bend that your mouth. No Igbo man will engage in such nonsense. I haven't seen any Igbo man fighting for Igbo. I'm only seeing people who are fighting for Biafra. Meanwhile, I'm not from Biafra. I am a full-blooded Igbo man. Where you are getting that your Biafra nonsense, I don't know. And that's what has rendered Igbo land in this way. Every other part of Biafra, your so-called Biafra, has been enjoying their peace. They have been at peace. Their community is thriving. When government sends anything, it gets to them as soon as possible. But no one enters our land.
we are not allowed to engage or even have a free or fair election, because they will always tell you there is no election. There is no election. But you see Delta State, they will have their election in peace. Akwa Ibom will conduct their election in peace. Biafra and every other component of that old Biafra, because the Biafra of old comprised of all the eastern part of the country. And remember that this side, which is Delta, wasn't in the east then. It was in the Midwest. Remember, and Midwest wasn't part of it. Ojukwu was the governor of the east, not governor of the Midwest. But today you are dragging them into it, and they are telling you they don't want. Instead of you now to turn around and say, well, since it's the 5 southeastern states, let's talk about Igbos. You are still talking nonsense about Biafra. This Biafra has taken the life of young people, has put in so many families in pains, and you are still opening your dirty mouth. You come out every day, you talk about Biafra. Don't worry, what happened to other people will happen to you one day. Then you understand what Biafra is. If I say I'm not a Nigerian, where it boils down, I will tell you I'm an Igbo before I became a Nigerian. Officially, I am an Igbo man before I became a Nigerian. And then this your Biafra of a thing, I don't understand it. There are people who were born in Biafra land. Yes, there were people who were born Biafrans, which I'm not sure you are among them. Those ones who were born in 1967, 68, 69 were the only ones who were born Biafrans, because their birth certificate or their baptismal certificate carried that Biafra, which I have seen. And immediately after that war that ended in January 1970, they didn't enter school with Biafran name. They entered school as Nigerians. Most of them attended primary, secondary, and university. Some ended in secondary school before they traveled. And you still come out today to tell me that, with which passport did you leave the country? Was it not Nigerian? So you were registered a Nigerian, and all of a sudden you are now claiming to be a Biafra because you were born a Biafra. The Republic of Biafra didn't see the light of the day. It only lasted for 3 years. And then those ones who formed it came together and had an agreement. We will never continue with this again. It's dead and buried. This was their declaration. And then federal government said it's fine. We will accept. And the war ended. Which, if it hadn't ended, I'm not sure that you and I would have been here today. Because their original plan was to wipe out everybody. And they were supported heavily by the British. We were sanctioned by some other countries, like Czechoslovakia. They sanctioned us. And even Russia, well, call them. There are so many. People were not even interested in our case. So we were bound for extinction. And now you want to go and revoke or evoke it again. What for? And we're telling you, no, we don't want this. If we have a problem, we deal with that problem as Igbo people, because that's how they see us in Nigeria. They see us as Igbo people. Whatever we do, Omo Igbo, you will never hear Omo Biafra, because they know that it's a mirage. Omo Igbo, Omo Osh, Omo Adiokuta, Omo Amomi. You go to Hausa land, it's Nyamiri. Nyamiri means Mmiri. So Mmiri means is Igbo language. Mmiri. Biafra has no language. It's just a name. Let's leave this thing to go. You said no, and you are there funding it. My brother, don't worry. You are funding your end. As long as you continue funding, we will see that if you had funded it in the past, it's out of ignorance. You did it. You did it out of ignorance. But today that you know all these things, you continue funding it, supporting it. Don't worry. That thing you have wished other people will turn around and consume you. How it will happen, you will never know.
it will choose by itself how it will come at you. It doesn't come the way you expect. A hunter, a man who has been hunting buffalo for many years, people know him as a great hunter. He has juju with which he hunts. And finally, he retired. He stopped going into the bush. And then, a great Dibia, a diviner, I don't know, he checked. He told him, you know what will kill you? He said, it's buffalo that will kill you. The man was like, how possible is that? After all, he doesn't go to the bush anymore. He doesn't go hunting anymore. How possible is that? Do you know what killed him? Do you know what killed that man? This man was sleeping peacefully in his bed. You know, all those olden days bed. Then the head of a buffalo that he tied up there. Because that buffalo killed his brother. There's a particular buffalo that killed his brother. And he promised that buffalo that he will kill that buffalo, use his meat to bury his brother. Just listen to this story. And finally, he went there with his juju. He saw that buffalo. He killed that buffalo and brought it back. Every member of the community came. They were full of joy and they were celebrating. At the end of the day, they killed that buffalo. That they used the meat and all that. Then, you know, after everything, the head, the skull, they will tie it somewhere. So this man tied the thing there on his ceiling, Uko, as at that time. Then, as he was sleeping that night, that thing fell off and hit him in his head, and that's final. He died. You see how that thing killed him. So now he thought he was going to die in the bush, and since he's not going into the bush anymore, how can buffalo kill him? Now you funding this thing. If you after all, I'm not in Nigeria. Nigeria is a zoo. You are in a country where you enjoy electricity, good road, hospital, what. Don't worry. Come on. The day it will visit you, it will never come in the form that you will understand. It may come to the members of your family. And through that, they will get you. Don't worry. That money you have now that you are using to fund it, at a point, you find yourself begging to eat. When you look around, your family is here. All your kids are crying for hunger. They've been expelled from school. You have sold everything. You even sold your own phone. Don't you watch them in the movies? You see a man, a rich man begging for food. It happens. You never know how it will happen. I saw a custom officer begging for food after wickeding somebody. So things happens. Don't think that it's forever. Now you have money, it's gonna continue. No. Sometimes the tides changes. It turns around. Okay. So when you are doing it now, don't worry. One day you remember these words. You know, I say, noble nema. You may just go a lot of people. You wronged people by supporting this whole nonsense. When I was warning, and I report account from 2016, I report to baga account nya. Say one day, and also somebody who got bars. Before you know it, Simon a papata. And see again, the good one. They can't buy. When you put the good one, he's a criminal. This and say no mogi on Simon, the good one. Simon, the good one. Oh yeah, pepper them. Simon, no pepper them. Pepper, I say, hey, we know when you are supporting, support support to put up your family there. Not support when you're not able to.
na support ya wee na-asị mgbe why ga-eji wee je na-agbasasị afịa ụmụ nwaanyị kpọsara na street, why you stop ụmụazị from going to school, why ga-eji etinye Sunday Monday sit at home na-question everything site na support. Ọ bụrụ na oituka support a ga-support kwu again as long as ọ ga-atọment unu tọchọ unu ọfụma as long as ọ na-atọchọ unu ọ na-afụ unu ofu anya unu eruo ya isi unu epeela mpe na support Simon support gbukwuo onwe gị di ya, support gbukwe nne gị ugbo nna gị di ya ma mgbe na support how much them pay you, ego one ka Nnamdi Kanu kwuru gị iji wee support ya IPOB ọkwụrụ gị wee ego one iji support IPOB o ji bụ na support zie Simon Ekpa ọ bụrụ na akwụrụ ya ụgwọ ego one ka akwụrụ gị nwa useless idiots anyị nwere n'ala Igbo that could not reason one way straightforward mind ya ọbụla egwura ha ezuzuru ha follow. So ya na-achọ ka m mee ka ị malụ bụ na criminality nwere ụgwọ ịda na gọọmenti nwudere gị ọ na nature ana izodọkpa nwudere gị punish ego severely, punish ego ọfụma oche tụghọ ya bụ na ọ tụzie ego tu aka esi ekposara na ọ ka o si eme nke ya ka eji asị a na-atụkwa agụ asị a na-atụkwa a na-atụwa gị bụ chukwu jide gị a na-abụ chukwu a na-abụ chukwu if you don't know a na-atụwa gị a na-je ekpe a na-atụbe a na-achebe a na ihe a niile bụ chukwu ka a na-refer to if you don't know. So ụbọchị ọ ga-atụpụta gị ọtụpụta gị enwere ike ndị abụghị ọbakọp n'anya bụ na-ejidecha n'onye ọbụla ike agwụghị inwezi choice imegbu nwudo onwe gị ka igbu onwe gị pụọ ịgba akpaka ma egbe adịghị ana nwere ike igwuru odechi ime ihe ga-egbu ọnwụ arịrị ka ntụpenye gị azụ etip achọrọ m inye gị etip o nwere ike dịka na m na-gee ntị ka nye gị ya ma those boys terrorize la n'Igbo gọọmenti nwudesiri oge na gọọmenti egbu ahụ egbu listen to me na gọọmenti n'Okida na ebe ekwe imu egburu most of them hunger agụụ onye ga-enye gị mmiri nye gị nri asịhụ ego gọọmenti na afọ ka a ga-eji nye ndị nwa na-egbu ndị mmadụ ị ga-anọ ịnyụọ nsị gị na ya nọrọ ị ga-anyụgide nsị at a point onwezi nsị ị ga na-anyụ maka onwezi nri dị gị n'afọ ịnyụkọta mamịrị ịnyụkọta yelo nyụkọtazie ya anyụnwụzi mamịrị maka onwe anụ mmiri ṅụrụ ị mara ihe bụ nya mmiri ha na ebe afụ nya mmiri a ka afụ ihe bụ nya mmiri ha afụ nya mmiri nye mmiri onwe onye na-enye gị mmiri ị ga-anọ ebe a ọnwa abịazie gị na ya na-akpa nkata ị na-ebezi biko nuo si nye gị mmiri onwe onye enye gị mmiri ebe a ka ị ga-anọgide nwụọ etụgharị fụna onye gị na ya na-anwụọ na ịnọkọta onye nke a nwụọ ikekwe na selụ ndị up to 40 a na-anwụ ụrụ ya na-ayọ sibịa bupụ ozu a hapụrụ unu n'ozu ahụ ebe ị nọ egbuo nwanne gị nwaanyị mmehie ya bụ na oyi akwa ndị amị ka eji gbuo ya gbuo di ya nwanne m o metụ agụ n'obi no touch you ị na-support anaghị ego gị weta ego ka egota mgbọ iweta esi na ọ ga-adịrị ego na mma nwanne m esi na ọ ga-adịrị ego na mma fe ji etiri nwanne m abụ na-asụ onye Igbo egwu if not mụ na ya brọkwa I don't know you because I cannot support criminality. Ọ ga-enwe fefu na mmadụ ịlaiki ya mmadụ ịlaikiri ya mana onye a mebere na nke na-adịrọ mma nwanne jisi ike gwu ya na ihe na-eme adịrọ mma alaikọrọ m ihe a mekwa na ọ bụrụzi nwanne gị mana ifugokwa ihe a emezini ya
na ụbọchị ọ dapụtakwa mma agwakwa gị na agwara gị agwa. Simple. Ịpụtazie na-ekwu na after na ịgwara ya agwa, ụfọdụ na-asị gị kere ị na-akọ, why are you like that? I thought ọ ga-ada atọ ọtụ ata maka chi ada atọ ọtụ ata. Asịsị na m I thought ada atọ ọtụ ata. Na-enwekwa n'iwe. I thought gịnị ka ị na-atọ ọtụ? I thought. Etu a n'Igbo dị na mụ na gị nọ from 2015 jee lue 2021, ụdị abuses reign on Igbo politicians. Nwa afọ a na-akpọ akpọ a na-akpọfọrọ, mana immediately emude Nnamdi Kanu a na-eme ha nche niile expect ka ha pụta fight ya for him. He was fighting for us. He was fighting for our people. You're gonna fight. You're not fight. If people don't appreciate you, you're not as a wise man. If I'm fighting for you and you don't appreciate me, I'm gonna rap over. That's how they do. So again, Nnamdi Kanu. I'm in a fight for India and they don't appreciate you, then abandon the thing. Except Mmuo in a little by each. That's the only reason you get to continue in them. From here in a fight. Mother the video organization, or I have an organization now. Obuzia, Bidia Kojime, or Sepaka, Punia chose here. And I mean, oh, move Bidolia, more and a Kukwesi, natural may Iposia, and I continue because no deviate to go from my original plan. When they make a church, me say me change. Okay, I try to say that now. To run a church, no, there are many things in here. You run a church, you hear the near can. So for the close, we are down. They two according. He make an organization, seen a freedom fighter. I name my head in a freedom fighting. They know not able a freedom fighter. And we keep up at any time. Yes, I heard him here. So he got Kobe Banya. And he got one over. Then he did age day. Or you a couple. Yes. Mgbe jidere Jesus, Peter cheno ihe eji mma eme. Akwa mara mmadụ ntị. Gịnị ka Jesus mee? O welu ntị ya tichigala onye a kpọọ Peter caution ya. Gwe asị ya na ogbu mma bụkwara mma ka o si ana. Ogbo egbe ga-esi na egbe wee na. So calm down, rapia. Okwu ọzọ gwara ya na ọ bụ na ya nidiri ndị ga-anụrụ ya ọgụ. Na Heavenly Father ya ga-send ya troops of army ndị ga-abịa n'ọrụ ọgụ a. So ya akụkụ. No ihe abịa ka ọ na-alụ. Ka esi jide Nnamdi Kanu na-ewe na-akọgheri. And the same Nnamdi Kanu gwara na ọ bụ na ya nwụọ na this thing Biafra ebia adịgo nso. Ana ngị nwa chọrọ ka ọ bịa. Ka esi jide ya na-agbagharị na fight onye ọbụla na onye ọbụla acha ịpụta this that gọvanọ nke acha ịpụta nke acha pụta for gịnị? Ọ mmadụ ga-eji ndụ ya chụọ aja. The same way na-agwa m oge a na memezina ka obi ndị mmadụ na-ajụ oyi na mmadụ ga-anwụ. Ọnwụ bịaziri na saịdị Nnamdi Kanu na-ajụ. Mana ọ sị unu na ya nwụọ na Biafra ga-abịa. Ka ọ na-achọ aka Biafra bịa. Very useless set of people. Myopic people. Myopic in thinking. Ikwu nke asị chọrọ ka ọ nwụọ. Yes, ọ nwụọ Biafra abịa. Ka ọ na-achọ aka Biafra bịa. Nya ife abụ okwu si ya n'ọnụ pụta. Okwu. When they go say, I cannot support him because no bro onye Igbo. I say, what are you saying? Say no okwu si ya n'ọnụ pụta. Na ya kenere Chukwu na ya bro onye Igbo. When na anụrụ ya. Ka ọ na-ema na okwu mmadụ kwu n'ọnụ ka eji ekpe ikpe. Na ya bro onye Igbo. Gwakwuo gị na ihe ọbụla echi eme wee ti ya afọ Igbo.
na ọmaga because n'Igbo the cost ka ọ na-enụrụ ka o kwule onwe na-anụrụ ya ka ọ ihe ọjọọ si ihe na ijos na-achọ onye ị ga-asị na ọsị so that next time unu na-ekwu okwu ka unu ma ka unu si ekwu okwu ọ bụ ma nke ụlọ nke ọgago nke agago jee maka ya kwa gwara m na 2022 ihe m kwu 2022 ka m mee repeat kwa ya n'abalị a agwara m unu na ihe a bụ 10 years eji wee bido IPOB na o nwere any organization ọbụla lu 10 years na achieve nwere the objectives and the aims ka ya emenwuzi again ka m kwukwe ya again anything ibido ma business yo ma ọ bụ organization o ihe ọbụla ibido nwee aims and objectives i wee manage dey ruo 10 years you couldn't achieve it my brother bother no more you will never achieve it again ije obodo oyibo no 10 years no achievement my brother forget it you will never achieve it there again except may happen that country more na by chance say na enwere onye inyere aka decides ka onye lụga aka by chance and the chances na very slim goal of yasia na ebido mazob 99 by 2009 if I memory achieve before then August asigo ka m gwa reason nji agwa gị ya because if ọ bụ na ị na-eme igo the reason organization ọ bụ na 5 years ọ bụ na onwe ihe o mere achieve after 5 years ọ ya achieve anything because between that 5 years e build go friendship agbago wars change regime kwasịlị dozie nke ndozi mekọ ife so ndị doziri nke fa mekọ ife mee nke a 5 years mụ na achieve anything by 60 years ndị obi o nwere ndị obi gbara njọ bụ na ife a ga-anọ n'elu ya bụ kantamotin mmebi ọ ka ọ bụrụ na ọnya maka na ndị executive a na-achị kịta nwego ndị ya na ha sịrị okwu before they will never allow you to prosper of that 2010 from 2012 ebido IPOB na-eweta aka 2015 they decide ya ka a gasa ya by federal government anwụde Nnamdi Kanu jee nga 2 years ọpụta enye ya conditions ọ ka nọ under bail ụmụbia na-efi na ha bụ nke abụrụ nke ọzọ anọrọ n'afọ Igbo ekwu na kọmiti ihe dị iche iche na-eme ka o si dị ha mma they will not allow you talk who be you to talk I believe na ha abago na kingdom army onye bụ army onye bụ police ịgafe ebe ahụ tụọ gị okwute mee ka o si dị ha mma then finally enwe python dance because no name ya na ụnụ ama ihe bụ army ụnụ ama ihe bụ army ụnụ afọ ihe mee n'oji ife moda keke na ndị otu mgbe a na-anụcha ụmụ ọzọ mgbe ndị amị biri ebe a ịghọta ihe mere I said the donkey yo Timaya gụọlụ gị egwu gwago na 10,000 soldiers bịa mgbe ndị onweghị obodo ọbụla nọ na Nigeria ndị amị ga-abata ahụ ya fọ na-ekwukwe ndị agwụrụ na ụlọ ama amị you don't know what is soldier amụrụ gị ọfọ you didn't even witness military regime some of you na-ezuzu ihe a na-eme ịchọrọ freedom ana m maintain kwa ruo echi maka chi ọ bụrụ na amị na-achị egbugo Nnamdi Kanu since ị na-anụ ya na-agwa gị ihe abụọ n'ihe etiri onye a ma ọ na-elaikiri onye ọ bụ na amị na-achị Nigeria na aya na-akọzi akụkọ na onwere onye na-akpọ Nnamdi Kanu again Simon ebe taa obi you na wipe go ndị ka since kọta akụkọ ọzọ siso na-akpọtara afa gị na ndị na plan Q na afa gị batara dia onu nche niile na-efesi firing squad egburu generals Obasanjo dị ndụ taa bụ na Abacha nwụrụ anwụ
efu ebe Oladipo Dibia nọ na-ayọ Abacha. Oladipo Dibia bụ ọkwa vice Abacha mana afa ya bata na ndị plan ukwu efu ebe nwoke nọ na-ayọ na-ebe akwa Oladipo Dibia ebi n'akụkụ ya dị ya na Maryland na Lagos mgbe ọ bụ na egbe ihe bụ anyị enye ha kọmandị jeenụ n'obodo dị ona finish eni ya ire aka ego amị bata Owerri by now Owerri sef onwezi onye ya na-afụ n'Owerri si ihe ya na-afụ ndị nọ ebe ndị nọ 1993 ọ bụrụ na ịma 1993 oge a kansụl elekshọn mgbe a na-eme riot mgbe ekpopụtara ndị amị anyị na-aba bido riot eso ameme kama na ọ na-abụ chifo n'ụtụ anyị awụọ arụ mapụta na bus stop enwere ike ịpụta bus stop ebe 7 n'ụtụtụ efu moto a na-elod because riot ebidoba ebe moto halfway sef ka ị ga-ana agbaba gị ọsọ ị chọzi anụ moto ị ga-eji ya na ịmafụ moto ọkpa ka ị ga-ejikwe wee na ya by then ndị amị apụtasigo na elo ifu egbe a na-ebunye ndị amị mgbe ọ bụghị ya ndị abụ ọya ndị polisi na-ebu na-akpọ AK-47 ọ ga-efu egbe mgbe efu na ya abụ mint mgbe Abacha mgbe Babangida ha nọsi mgbe Abacha na-achị ha na-egono egbe ifu egbe bụ chala achịchịpụta moto ndị amị ekpopụta menti ara anya tokumbo moto a na-ebu ihe ma ndị polisi sef bụ mint enwere ike ọ bụrụ 306 ka a na-ebupụta mint ọ bụrụ 406 mint asị na ihe a na lọnchị ọpreshọn mkpochapụ ọpreshọn ife a na-ebu ife abụ mint mgbe Abacha na-achị mgbe Babangida na-achị ifu amị ifu yunifọm amị efu yunifọm ndị amị onwe ndị dị clean n'ụwa ka ndị amị eji amara ha amị tụcha akwa agba ya starch ayọ na ọnya oyi black boot ya yiri akwa atọ ọkụ n'ime boot o nwere ya white ha na-eyi dress ka ọ bụ navy lepụta efu navy ọ na-atọ ụtọ ego dị mgbe a na-afụ about them na take care of them ego dị na Nigeria amị enwe discipline emeba na nwa awọ jọmpụ ndị ọnya amị aka na pịa koboko na amị ada atazinu mmadụ afụ amị pịa koboko azụ ma mmepelụ gị ya afụ koboko ọ bụrụ ndị amị n'ọkwa ndị operation sweep pịa mị ahụ Italia pịa m 98 ka dị m n'azụ Italy ndị operation sweep pịa m 1998 ka nọ m n'azụ ruo taa ebe nje ịgba ọgụ nwanne m na-azụkwuru onwe m ahịa kpọbara onwe m ahịa ọ na-elere onwe m ahịa my brother na-efe akụbe ọ pempe o nwere small nature gbalụ bịakwute m na-eti ya ihe na-eji wee ya nke dutoro pempe feel no intimidation bịa gosi m onye ọ bụ na Lagos na Yaba mmapụta jebe ọgụ mgbe m ji abịa ma na ndị operation sweep oge a bụ swift nya ịkpọ ha na ha abịago ozugbo na-abịa ndị agụrụ m se uwe mana wee waa m Italy before anyị na-agha eme explain na awabago gị Italy apịachago m Italy wee na-akọwali ya kọwaziala ofu gba apịago m Italy ọsị m oke no problem na ngaba anyị na-anọkọta n'ime afịa like this amị na-elucha ife dị ka ebe 15 mabata n'ime ahịa ha afụ mgbe ka a na-eme n'ife material akwa ije kọtụ material ịkwa ọ dị wee na Nigeria data afọ akwa ọbụla cha green a na-abịa rekin ịfụ amị na ịgbara na ihe abụọ amị ọ na-afụta amị some of you afọ amị ọ bụrụ na efuru amị ọchịchị ndị amị most of you na-akọ today you no go dey talk am a na-akọrọ gị akụkọ bandit na ndị a mana gị nwa already ma na ndị amị ma ihe a na-eme isi Nigeria Army fight ya Boko Haram maka chi 1 week alone ihe anụzi na onwere ihe a na-akpọ bi ma afọzie ko ọhịa dị na Sambisa Forest a ga-eji mgbọ sụọ ọnya ọ dịka desert ma ọ bụ na enweghị akpọrọ Nigeria Army ya business ka ha na-eme ha nwe ihe ha na-eme
So ịnọla ebe na-agba ọnụ chachachachacha enwere ike ịdị 30 years. A na-agwa gị na 30 years ịbụ small boy. Kwe mana 30 years eburugo onye, mana ana m agwa gị mụnwa person agwa gị you a small boy, onweghị witness in Nigeria. 1996 to kịta bụ 30 years. So ikekwa amụrụ gị 96. Onye amụrụ 96 by 2000 ihe dị 4 years, onweghị ihe ịma mgbe ahụ bakasi fro 96 mgbe ọta nọ ịma ihe bụ ọta, you know see am, ịma ihe ọ bụ many things mee mgbe ndị amị na-achị marọ 2 years eji mụgụ ka eji wee end ya nke amị ji wee kere avia Abacha ji Abdul Salam take over pụta 99 hand over to civilian government. Obasanjo aka abụgo ya nwụrụ anwụ, ọ maka na ndị a nwụrụ ka eji release ya. A na-achọzi ya ga-eme ka emezie ka ndị Yoruba ka obi dị ha mma because they denied ha that 93 election Abiola win. A na-enu Abiola nwụkwuru na nga, egbukwuru nwunye Abiola, egburu many people connected to that thing. Wee chọọ ka etinye ha aka n'obi, wee chọọ onye a ga-eji. A na-emachọna eko na onwe ha enyeghị ya ọsọ, Abacha nyere ọsọ after 2 months ọnọdụ ya. The third month enye ya ọsọ si ebe a pụọ, Abacha nwere ọchịchị. So ka e wee pacify ya, wee sị ka akpọpụtazi Obasanjo as former general. Akpọta ya wee tinye ebe a o wee chia. If not, ọ bụ na Abacha dị ndụ akọchaghị akụkọ Obasanjo ha since. Ya ka nja sị gị na ọ bụ na amị na-achị ihe a na-ekwute n'okwu onye a na-akpọ Nnamdi Kanu. Egbu Kensara Owiwa gbuo ya, ndị a mmanụ si na be ha pụta. Kensara Owiwa ọ bụkwa asịsị ya ka egbu ahangiri ahangi with 9 other people. Akpọrọ ya Ogoni 9. Ife akpọrọ ya bụ Ogoni 9. Egbuo Kensara Owiwa. Ọ bụrụ amị na-achị isi na-enwere insecurity na South East, na-enwere ndị a na-akpọ non gọọmenti. Ya ka mụnwa otu a nọ na nwanne ọ na-agụ m agụ ya bụrụ ndị amị na-achị. Amị na-achị ya na-anụ ife a na-akọgheri ejikwa ụgwọ trillions of ebukwa ego, onye eri ego. Ụdị akụkọ a adịrọ. Ọ bụrụ na amị na-achị Nigeria, ụdị akụkọ a adịrọ. Babangida nwere ụlọ ọrụ the whole Nigeria ọ rụrụ ya. Mgbe Nigeria bụgodu ọkwa 21 states ka ọ 19 states mgbe ahụ. Ihe na-anya na village gị ya afụ ụlọ arụrụ for Fedeco ebe a na-eme election and something like that. Ọ rụrụ everywhere. O nwere onye ọhapụ nyanwa arụrụ ya as the president. Achievement Babangida Nigeria bụ ofu ọ bụghị ịbụ. Since ya civilian na-achị, gịnị ka a rụgoro, gịnị ka emepụtara? Ọ bụ na amị na-achị Nigeria wee adịba na ihe anyị bụ civilian nọ na-eto onwe anyị ule. Ịgwa nwanne gị a fellow civilian na-eme ihe a etu anọ ya ka mma, asị gị you must go down. And etu ekwuru ya, you are going down. Ọ kọrọzi mma na amị na-achị. Ị na-ego down, mara na onye amị ka ị na-ego down n'aka ya. Nke a bụ a fucking civilian like you. Because no, o nwere nwaja ya egbe oji. O wezi ya na-etereti na onye ọbụla. Ofu onye efilo na ya wuru obodo niile pocket ọ gata you too small. You too small. Otu ana Igbo erie isi gị epeka ma ngị o ma ndị sponsor go. Ochi ana Igbo chiri isi gị ọdụ ụzọ taa ya afụfụ. Whom God want to kill the first made mad. Ị na-awị ara. Ọ na-adị wedara ya n'Igbo gasasị ya. A na-agwa unu stay away from criminality. Ọ bụkwa n'isi na Igbo mfe iji bụrụ nwanne mbụ n'Igbo onye Igbo gee ntị. Ọ bụrụ na ị ka so na ndị anọkwa n'ime ọhịa na sikwa ebe a zuzupụta ebe a kwụsịrị rọbish ị na-eme. Ndị a niile mere kidnapping efu ka ha si end up. Ego niile ha kidnapụtara ha eriozi eri ka m na-agwa gị. Ego ahụ ya etinwunye ya na bankị. Ọ kaachị ka nna ana eburu ya na-ekwegharị ebe ka ebu ya je. Ego Nigeria nwere value. Akwụkwọ simenti, akwụkwọ kabeji ka ị na-ekpo.
afọ 1 million ifu ikpo 1 million ebe gị eji aja ya ka ihe amarịde enwere gịnị ya isendizie mmadụ ya ji echenji elu gị chenji ya to what currency ya ji enye ya ndị Hausa ka enye gị dọla akwụ ya nọ Naijiria egwu na-atụkwa gị na ịmaba ndị ma and all that ka isi kedu isi ya akpata ka anwụ echi ekwesị na na-eme na be ndị a ọ na-emezi na be ndị a ka ọ ga-eji eme na be anyị onye nke a na-eka life ya dị na-eka life ya dị ụwa zuru ike ejire nga ọkwa nna ndị ka na-eje na nga ọkwa anyị unu eruo ya ekwuru m ya na vidiyo ọ na-akpọba nne na nna unu iyi ijiri na ahụ kpọrọ kwefuru na ọ return to go to family unu one by one nene nne gị na ka efu ka nne gị si gwọtọrọ nene nna gị unu niile kpọrọ m iyi ka eka life unu ama na mba onye Ọkịja ụlọ asị agba ogiri na fightịrị m ọ sị m emejọra mmadụ mana onwe ya ga-emegide nwunye abụ nwa Jan abụ m nwa ụlọ asị afa mbụ eze ụlọ asị onye mbụ n'ụwa m mbụ bụ eze ụlọ asị that's why na m ji ike achụ ego ya na afọ gidigidi maka nchụbịa efu ya asị na the love of money bụ the root of all evil. Yes, jiri nwayọọ na-eme ụwa mụ na ga abụrụ ofu ihe m ga-agwa gị ụbọ etu ọ dị ị na-akpọ m iyi ọ ga-anachigakwuru you go rip am ka anyị were nwayọọ mee a na Chukwu hapụrụ anyị ka anyị were nwayọọ na-ajụ mgbe ahụ na isi unu epe na mpe taa Nigeria zoo try ya nke end ya Nigeria ka na run kwa end bekwa Nigeria has never ended. Nigeria is still running. Na-achọ country a ga-ebitekwu ego a na-akwadobe election onwezi ihe ime nwuru mkpọ ọgụ coward na kwefuna dị justified. Nigeria is still here bubbling kicking. Ndị na-agaraji ndị na-aba law school na-aba ndị a na-egi ya up ụfọdụ na-akwado beauty pageant ụfọdụ onye ambassador ụfọdụ ka a ga-akpọ edu mpụ ewere onye ọzọ tichi ga life goes on. Onwe onye ga-anwụ kịta Nigeria end ya asị ya nwụọ ife ketara 6 feet amaghị a na ọ bụ na-edigo mmadụ ebe a achịpụta ọkpụ a wee ya nwoke na adọ ego na nke ga-aga. Nne na nna ndị Kano nwụrụ anwụ amapụta he lost his mother his father Chukwu kpọọ ọkụ ịma mmadụ family nọ na ndị ESN gburu nne na nna ịma mmadụ ọ na-egburu egbu di na nwunye egburu ịma anọ nne na nna mmadụ okorobịa ahụ egburu egbu ịma anọ papa mmadụ ka ọ bụ that girl egburu egbu ịma anọ mama mmadụ ọ dị ka nke o nwere ihe dị special. O nwere many facts or drop which I love him for that. Speak the fact. Ebe si emegide ndị Igbo wuo na emegide ndị Igbo aṅajeni ya na Biafra. No, don't put it there. Emeghe ahịa because na Igbo Biafra emere ahịa because na Igbo ndị Igbo ana mụ ga-abụ the last idiot ga na ebe ị na-ekwugide ana Igbo ka iwure ihe ndị ebe iwe mbụ na ọka iwurezi ana Igbo je fọị ya n'ime akpa float o Biafra. It will never happen. No, ọ bụrụ nke ndị ndụ Biafra can never subdue Afar Igbo. It no go happen. No nwere country na by language no nwere country nke anyị ya Igbo ahụ ya adịgodu number 1. Dibia na nyaza Igbo na ọzọ Igbo na ya ahụ Igbo ahụ ka anyị zabara mgbe anyị enwebeghị Nigeria. Igbo ahụ ka anyị zabara na-enweta ngozi. Anyị na-azụ Igbo ahụ ọnwụ egbu anyị na-azụ Igbo ahụ na-agbago obodo niile a na-atụ anyị egwu na-respect anyị na-ọnọ anyị ebe ọ bụla anyị jiri anyị nwee ọnọ wite afa ozugbo float ha Biafra nkọcha abata
kemgbe a Biafra ji wepụta otu a ka anyị si enwe problem and n'ime criminals apụsta is only in Biafra ka ị ga-afụ criminals. Ịkpọ Igbo mba ana Igbo ka nọ ha bụ ị ga na-agba ọsọ steady check ya ndị na-epialụ highway mgbe a onwe nke dị ndụ rie ego ha nche niile nwụfusiri mgbe a ana Igbo cannot spare you. Ya ka m ji enye gị as advice, stop this nonsense ị na-eme. Akọzina akụkọ a, akọzina ụdị akụkọ a. Chọọ wee isi ya promote afọ Igbo, promote afọ Igbo. Iji obodo mmadụ na-ekwuje obodo a, ichi respect obodo a, ị ga-agba aka na ibi obodo a atụ ịbụ onye Igbo, respect ya ana Igbo, kwupụrụ ana Igbo, kwupụrụ ya, too ya. Ọ dị izi, ọ dịrị izi. Anyị nwee ndị ọzọ na-enwero, anyị nwee nchekwaba ndị ọzọ na-enwekwana na East ka anyị si ọwụwa anyanwụ. Onye si na ọwụwa anyanwụ ọ na-aya ahụ peke 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 mba. Anyị ọ na-ebu ụzọ fopụta na be anyị before anywhere ka ọ dịdịra awe. Chi na-ebu ụzọ efo na ala Igbo before ofo na Lagos, and chi na-ebu ụzọ jie na ala Igbo before jie na Lagos. Isi Lagos na-anata na mgbede anyasị, ị ga-afụ na anyanwụ ka na-acha na Lagos mana o jibe ego side ya. Nke a bụ simple thing, check ya ị ga-afụ. So ọ na-efogodu na be anyị before ofotelu ndị ọzọ. Nwaanyị ga-eji ebelive na ndị ọzọ ji m n'ọrụ. Enwere ike Nigeria and their wicked policy mee na m elu bụ ebe m kwesịrị ilu, mana o doro m anya na ọ dịrị impossible to navigate, ọ dịrị impossible to explore a way m ga-eji wee nweta onwe m ọfụma, and anyị na-agba n'overseas na-eme ọ na-aga. So why now? Why ga-eji wee ya stand ka mmebie ihe m bidoro? After 67-70 agasara many houses, many homes, tisasịa communities. Oge ọ dị ka ya build na communities nke na-epụta full street lights, epụta full krota, epụta full good houses, full hospitals, people donate individually. For 7 ndị a niile, some communities ji aka lụọ police station donate. Some of the ọkụ na afọ communities donate the transformers, dọbata ọkụ. Ifu development na-abata wee sị ka ịkwado ka agasasị everywhere, chukwu kpọọ ọkụ na mgbata onye sọrọ gị bụrụ ichi ịghasa agasa be nna gị. Yes, bido be nna gị, obodo gị si na ọ dị mma, ya dịrị ya mma. Don't come and lord it over ndị mmadụ na fight for me. Did I ask you to fight for me? If you want to fight for me, ayakpa akpa mara ụkwụ anyị ji eje. Ọ bụrụ na strategy ga adịrọ mma, agwaghị na ọ dịrọ mma, ige ntị, not agwaghị n'ụbọ ọgụ, kọba ọnụ, baba mba, kpọba mmadụ iyi. It doesn't make sense. And ihe ọbụla ị na-eme, believe na onye ọbụla ga-follow you. You are lying to yourself. Some people will not follow, and it doesn't make them bad. When they were after 10 years, half was the victory for your success. Kavaga join. Who could have believed that Mmuo Dumejaga Noko? Who could have believed? Noko Likon Ningukom Manya, Bankata, Church. You couldn't have believed it. But I don't believe in him for many years. When I meet here, we never cross river. I ain't want to understand it. But I get him finally, after how many years, I know Bankata. That's why now they were permanent enemy. Engage with permanent friends. Now, good of you doesn't make you my friend, and bad of you doesn't make you my enemy. Yeah, I be in chocolate enough. I want to support to win na again. Oh, go ahead and man say yes now. You go and adrọ man say go mba. Mana nsi go mba na nke igwu adrọ ma mburu enemy. Ah. No nwe okwu bụ na ị na-ekwu. The more ị na-ekwu okwu, the more ndị mmadụ na-aghọta gị ọfụma. Ị na-ekwu okwu na-ekwu onwe oge o ga-eruo. If your popularity drop, and pride is set Corona in. Ihe na-esozi ya bụ failure ọdịda. Anyị mana nwanne ahụ nwere pride well. Onye ọbụla mana ọ bụrụ ya na-ezo ezo, nwanne ahụ nwere pride. Oge pride a set in, o bido nwebezi issue. And now o jee na nga. Oge o jere nga,
enwezi ihe mere onwe ndị tiwara enigwe ma ndị otie ihe anyị na-anụzi bụ 100 men 100 men niile a bụ failures. Gee ntị, ịchị kọtụ nke a kọtụrụ ya ha gee ya na m kwu na ha ncha niile bụ failures. Ọ bụrụ agbata ego ha nwee. Nnamdi Kanu I demand ya for 100 men today. Oge o demand 100 men bụ mgbe ọ je nga mgbe e nwudere ya 2021. O nwere mgbe ọ sị na ya nwee 100 men na ya nweta Biafra nketa nke echi. Meanwhile o buru ụgwọ ụzọ nye deeti ọ ga-enweta Biafra 2019. Ọ chịwazie Biafra 2019 assault ọnya by everything sealed and signed, jezie ntụọ vote ụnụ ya ma ebe nneje. Then oge o demanded for 100 men, cheta na o tiri bounty n'isi Buhari. After ka o tiri bounty n'isi Buhari, before you know it, enwudezie ya nwa maka etiri bounty 100 million n'isi nke ya. Mgbe e tiri bounty 100 million n'isi nke ya ka ya nwụsịrị Kenya nwụdi ya kpọnata ya ebe a. Okwu 100 men a na-eje Abuja wee gwa ha okwu m gwara ha nke a ka ha ji wee sị na ha ya egbu m. Ihe niile a na-eme mkpọtụ na-ebugharị flag na-ekwogharị every country na-eme na ha bụ Biafra ha lọvụrụ Maazị Nnamdi Kanu wee kpọọ na kịta ka unu egosi lọv ihe a na-akpọ ya bụ solidarity. 5 people from South Africa ndị nwere akwụkwọ, UK 5, US 5, Canada 5, Germany 5, Australia 5, otu a niile Brazil 5 ndị nwere akwụkwọ si hapụ Nigeria out of it. Unu basta ndị US je na US embassy surrender their passport, gwa ha na ha na-eje to stay with their leader na Kuje prison. Ndị nke UK je na UK embassy drop ha niile si na drop cha ya na the news ga-adị all over. A ga-etake ya serious what is happening. No mgbe a ka a ga-ekwubi ya na ndị asa ha na ha chọrọ ịnọ na DSS with their leader. Ekwucha anya ha ncha agbakọ ka o esi ya hapụ ọrụ ya bịaba Nigeria, ka o esi ya hapụ family ya nataba Nigeria. Ha check ya na for the consequences fu ihe dị na ya ha ncha niile amịa filo n'ọnụ ka ha eji wee soro m kọba ọnụ. These are the same idiots. Ihe niile efuru na-ebugharị flag n'obodo oyibo ihe niile abụ idiots. Mụ na-agwa gị ya n'abalị a mugu ha ncha niile from A to Z ndị ala ha ncha kọsụrụ ọnwụ niile adị n'ala Igbo. The same people bụ ndị na-akọchọn m nwaanyị ga-eji na-eme ka obi ụmụazị be anyị jụọ oyi. Ị na-agwa ha na ụnụ ncha niile amụghị nnekwu ụnụ amụghị ọ dị ka ya na be anyị na ụmụazị apụọ kịta anaghị agba ha egbe. Iche na egwuregwu ha pụọ agba ha egbe ịnụ na-agbagburu mmadụ 20 something ịnụ na-agbagburu mmadụ 12. Etu a ka esi agba ha. Ihe agụta n'ihe agbara na Mkpọ, ihe agụtanwu ihe agbara na Ọnịcha, ihe agụtanwu ihe agbara na Owerri, ihe agụtanwu ihe agbara na Enugu. Nke Enugu agbazi maala na that morning na-eme broadcast na-echi ha wọnụ ụnụ ejekwana a ga-agbakwa ụnụ egbe ụnụ ejekwana. The next thing ha nọ na ebe ha na-eme meeting na primary school na-abịa ebe a kpọpụ egbogbusie ebe a ka m nọ wee kwuo wee sị kwunu furu Biafra ụnụ anya enwetanata ya na punishment ga-adịrị ụnụ ncha niile. Ọnwụ agburu ụmụazị ya isi ụnụ abatacha na family ụnụ one by one wee sịa from ụnụ nwa ahụ oke esi ewe ana ebe ọbụla ị nọ and iso na ndị sọpọtụrụ that movement mgbe a echekwara na ọdịgo late you go receive am. Mkpụrụ ahụ ị kụrụ ị ga-aghọ ya dịkwa nkwadobe ị ga-aghọrọ ya ma ọ bụrụ na ị ma na-eche ịghọ ya werekwa n'oge chọọ wee jee mee ya na akpụ ya. Ị ga-eje chụọ aja kpochanata maka na ọ bụrụ aga na-eso ụmụazị a nwụrụ out of ignorance. Ikwere ha nkwa n'ihi enye ha Biafra 2019 a ga-inye nwa ahịa a na ịchọ ka ị mara ọbụla 10 years aga na so n'ime enwetanwuzi ya. Ndị a ji ego batara ya mgbe ha apụchana na ha afụgo na ihe ada na-egwu ụmụazị so nwanyị dị ready iwetazi 1 naira again. Ndị isi a na-eri ego a ha akọbago onwe ha ọnụ gbaba onwe ha mgba gbasasịa onye asị na onye things are falling apart. The center cannot hold. A na-akọ 100 men ka ọ bụrụ na o nwere ihe a na-akọ 100 men ihe emenụ gị
ndị ya emeku ka ndị ya kpọpụta Nnamdi Kanu ka ndị ya emenụ gịnị ndị ya akarịzi the light ọ na-akarị nwa onye so ọ concede go kịta defeat ọ concede go defeat the same way nsi wee na-ajụ ndị Igbo jere ka jee welcome onye nka so ọ concede go defeat na VDM karịrị ya na-anata ya VDM ka ha nwere obozi obi ahụ. This generation of all to see a wise person n'ime unu all the difficult na no the reason na no the think well from 30 years down ka ọ ka njọ bụ ife onye dị 35 years onye dị 40 years a na-agba ebe ka unu si dị ya Biafra magbukwa ego dị ya gị na onye si Biafra ebe ka unu si Biafra gaghị mara akụ Biafra gana a na-akọrọ gị bandị na-eme mmachi na isi na inwero sense ọ ka mma etu a ndị ọcha bịalụ Naijiria fụ ihe na-eme ọ bụ n'ihi na obodo oyibo mgbe influence nwa ndị ọcha ka ha nye aka puchu belu unu sponsor ya bụrụ na ha nwa na-ekwu unu emenwu ya isiri inwero sense unu jere ntite ofu họlụ na asị na ebe a bụ headquarters unu o nwere ihe dịdị ebe a bụ ebe unu na-emere meeting o nwe anya netin dịdị ya mere ebe nu meeting as long as unu adịghị ebu egbe ebe a ọ ka ndị ọcha dị any civilized country dị na ebe na Naijiria ya na Igbo ndị Yoruba na-emechakwa meeting agbaghachi ime meeting asị ha emena ije na Aba John chefu ebe ndị Yoruba na-agbakọ na-emere nwa meeting onwe onye ọ gbasara ijekwa na Lagos anyị na-arụ ụlọ nwee headquarters nwee ihe niile ebe a it's nothing ka ya bụ rent takwara n'ofu ebe na akwụ rent na America na-ekwu ejebego ndala na-edu bunch of ụmụ anụmanụ nwaanyị kpụrụ onwe ya Ngozi Orabaeze na preside over obi nwaanyị na-achị Ọsadebe agwaghị ya Ọsadebe gwaghị na obi nwaanyị na-achị na nsogbu odi ya obi nwaanyị na-achị nsogbu ya ka njisila ọlọ Nneka bụ onwe gị mmiri webe onwe gị n'ụlọ n'ebe nwaanyị na-etukwu anyụ mamịrị ọ bụ mgbe ndị nna anyị fani ya si na nwaanyị a ga na champion ọnwa agwọba ọgwụ egwu ọkọ n'ịma na ihe niile a na-eji ọgwụ eje ụfọdụ ebe iweta ike ngaga ka anyị gị ọgwụ edo arọ bụ n'agụgụ edo ife niile a dọba ma anyanwụ na-eze elu dọtụ ihe niile maka ada agba aka eti ebe a ada agba aka eme ya ihe niile ahụ ị na fight ndị a richiri amosu so ị ga-eri amosu wee jee fight ha ị na-ene anya na TikTok ị ga na-afụ onye na-eje yiri akwa krokodil jebakwu ndị krokodil ebe a mgbe ụfọdụ ọcha efu elefant ọcha efu hyena oyiri nke hyena je ọcha efu lion oyiri nke lion jekwu so ịchọ ịpụkwu ndị a ka ị nata idịrụ ka ịnụ agbasị na Zik na amamighọta nwe ihe a na-eje kwụ nụchara dị akụkọ Zik aghọ ijiji banye na bọtụl nwaanyị amamighọta aghọzie nke ya Zik ekwuchi ya burupụta ọkwa ịnụrụ ya ọ bụrụ na ụdị ha mere eme ọ bụ ọgwụ ka o ji nya seti ya nwaanyị lọlọ Nneka gị eje ịgwọ ọgwụ ka Ngozi Orabaeze ha ejesi ịgwọ ọnụ wepụta ọgwụ ya nwa agwọ efuba period ọgwụ ọka ya niile ya ka njisi gị webe onwe gị n'ụlọ don't why are you talking against that woman? He say Igbo they will fight. Shut up. Nwaanyị ga-ebutere gị ụzọ freedom ụmụ ezi ụmụ anụmanụ nwee nwa nke nwere sense na-enye eji butere gị ụzọ egwu ijekwa ebe nwaanyị a nọ ọ na-afụta onwe ya na ya abụgodo mana ọkpọ ọtị ka ọ bụ nwaanyị ịpụta ọ na-agbafụsị ana anụmanụ dịka gị na-eto ya eji nye gị freedom from who? You see na ike na criminality unu ga na-anụ ụdị ya one by one ka anyị chụọ ihe ọbụla anyị na-achụ legitimately na legit na-akwụ ụgwọ legit amaka ọ bụrụ na ịchọ aka life will waste here before you nya nke ị ga-anọ na-ebe akwa welu n'oge sepụ aka ma nke nwa nọkwa na abroad na-achụ ego anyhow
ọ ga-arụkwa na-echuta na ego doo anyị na ego dịgo n'aka were nwaanyị na tabakwa ebe a hapụzi ihe anyị na-azụ ọ ga na-ege ntị ekwu na-akpụ ya fa ọ bụrụ na ị na-azụ ọgwụ na-ege m ntị maka enwere ike dịka na-atụ gị egwu ma na m na-eme ka ọ ga ọ bụrụ na ị na-azụ ọgwụ a na-ịma na ịzụ ọnụọgwụ 10 years sepụzi aka inweta ego money pụta di ya pụta jee chọọ ezigbo ihe mebe o nwekwara ndị nọ si n'ime taa ị na-afụzi ha ihe a tụrụ ụfọdụ 25 years mgbe eji apụta ịkụọ na 60 something years kemgbe ihe erizi ego ha ebe ka ị na-afụkwa n'ego nwa ma ọ bụrụ na claim by all your assets moto a ji ga-adị ya ma ọ bụ whatever ị hapụrụ kịta ndị na-egoro Range Rover mgbe ahụ one ka na-agba ya ka ị wee ghọta ihe a na-agwa gị hey ke moto ọgba range 2012 2013 2014 ọgba range mmadụ one ka na-ego range a na range a ya na-ere range a kịta na onye nke dị na garaji mmadụ ọkpọ ọbịa goro ya na-ere ya na 2 million 3 million ka ewezi ya na ya gara n'ọnụ na ya na-ere ya 4 million or 5 igro ka ịkpọba onye ya ego onye ka ya elesịa onye ya bụ igoro ya na ijeje goro range kịta 4 million iwe bido n'ọkpị ya chisisia ya ma buchi ma underneath ya lụcha ikposisie taya wee taya ọfụ go shock ọfụ wee na injin aka dị mma ịlụọ AC ya go compressor ma ebe niile a wee ji arụchi ihe niile a ọ chụọ na 9 million iwe kpọbịa onye ya ego onye na-akwado iji go moto na signal ji go range ka ịghọta na ọ bụrụ na iso na ndị ahụ mgbe ahụ ha agba range ijecha nga apụta na ifu na onwe ihe iji moto gị ahụ iche na ọka ile ka onwe onye ya ego gị ya olesi dobra Corolla 10 o ịmara na ije kọrọcha nga gụpụta nke a bụ chiọba nka bụ na mgbe ọbụla ịmara anya onye na ịdaba anya ka ọ ṅụọ mmiri nye iburu jerikan dọkwasị ya n'elu ozugbo ị na-eme ile ya ma ọ bụrụ na ọ na-edebra ahụ na ị na-agba renji ịgbara nga ịgbara nke a na-akpọsị ya maka 330 gịnị ka ọ gba 330 maka nzuzu ụmụazị be anyị ihe a na-ege ntị nna ada tinye ka ihe ọ gbazite asị ha na-ejire Naijiria ka moto ọgba mana nke a bụ ihe na-eme wit ụmụ okorobịa so ihe ọbụla na-eme with time aka nyisi ọ bụrụ na ịzụ ọnụọgwụ gị 10 years ya na ego dịgo n'aka ọ ga hapụzikwa datin bugharịa from obodo a bless ya gụ pụọ ị nọrọ di ya ọ ya narakwa gị ya anyị ga-eje nga maka na-ekwu ihe ya anụ ahịa ọbụla a na-azụ ịpụta ime research ịnenefu nwe old boys na street old boys a na-ekulezi na ọ ndị ego bịara n'aka kwesịrị ịpụ ha ekwa apụ ha nọrọ di ya ala wotu debe ahụ na eze ha eze ha bụ ndị nke abụrụ nke ọzọ ọga onye dị ona ha mechaziri street anakọrọ ịga ha agba aka today ọ ha bụ n'obodo adịrọ mma na many countries ije ịkpọ ndị ndị a ha kọọlụ Senegal kpọọ ha ka a kọọlụ ndị bụ their problem kpọọ South Africa ka agwa ya ndị bụ their problem kpọọ Brazil ka agwa ndị bụ their problem everywhere ijere ọ ndị ochie ahụ onye go ego zuzu pụọ dị ya eju ị ga-anọgburu aka nke ka njọ na-ejire nga ije nga akụ ọgwụ 20 25 ọsọ ya bụrụ na 10 years ije nga 10 years pụta your life can never be the same. Onwe nke ya pụta ọ na-emeghị ntakwu onwe nke ya ọ na-emeghị ala onwe nke bụ na ịnọkọta ide mgbe agaghị esi na mmadụ pụọ a na-agwa gị eziokwu onwe ihe a chụbara ka anyị chụgide ya ka ịchụkọta a na-achụta ya achụta nwayọọ ịchụta ya jee establish ya na ya abụ ihe ya gwangwo mmadụ ihe na-asụ ị nwere complimentary card ya ka eji mana ihe na-eme abụọ legit inweta gị ego ịchọ float ofe am jotago chọọ something ọkwa my little advice yo what do I know ị ka mara mana ya na-agwa bụ ka ọ wee baa alụgo ya hapụ ịba akwa arịrị ka ị hapụ ịba akwa arịrị maka ọmụ ya ebe akwa you go cry ị ga-ebe akwa na-ekubana chief priest onye ọbụla mmụọ ihe ọ na-eme
ọ sị ya bụ na ogoro mmanya 2,000 naira lee ya 20,000 ọ gbasara anyị mụ ihe ọ na-azụ as long as ọ na-abụrụ adịgboroja ka ọ na-elesi ya jiri obodo oyibo jee discover ya bịa lee ya ebe a ịchọrọ ọ nga ịchọrọ ya ịchọrọ ihe obi aṅụrị jee nwere obi aṅụrị garala ọnụ jee nwere obi aṅụrị nke nwe onwe ihe stọpụrụ gị iteki over Mmiri ka ọ na-akwado eje House of Rep ọ dịgo distracted ewo mmanụ biri Owerri chenji Owerri ihe niile a na-eme even you can do it nke gị ihe azụ nke a ihe azụ nke ọzọ ihe ya azụ debe bụ ịzụ mmadụ kidnapping ka ị na-eme gọọmenti nwude gị kịta eburu budoza bịa kụsasị abịa nna gị anyị etibe mmadụ ka ejiri na họteelụ ya ihe ọgwụ afro ebe a ma codeine ma tramadol ọgwụ dị iche iche ọgwụ anụnwe mana ihe a na-edestroy ụmụazị be anyị ọ na-edestroy ife ahụ ihe afụ egelu n'ụzọ ifu ka anya ya dị ọ gafere ọfụ isi ejugo aha ayigo onye ọbụla nọ na highness ya ebee ka anyị na-eje where are we going jekwanụ maakị kwa ihe mma na-ekwukwu ya steady ihe aha anyị wichiri mba dị iche iche anyị jere jee mebisi obodo ndị ọzọ is visiting us again kama bụ ka o si eme ọ bụkwa na federal gọọmenti achị wepụta anya let us anyị nwa bụ ndị nọ let's kick against this thing wee n'oge reject ya so that na ya ma eketa oke n'ime ya reject this thing ewere n'ego eji azụtara n'ọgwụ na-arụrụ gị ụlọ ụka onye kwuo kịta ọ bụrụ onye ọjọọ eji ego azụtara n'ọgwụ rụọ ọrụ gị ụlọ ụka ebe ị na-eje efe ofufe ndụ n'ime ka ndị okenye na-aga ọfọ ebe ị ga-asịpụta ihe emekwana ya chukwu ya na-agọzi ya ya eme nke ya nye ebe a na-edestroy life ndị ụmụ mmadụ ya gaba n'iru ọkwa ya maka na enyere gị ego ụfọdụ ka ebiri moto ụfọdụ ka enyere ihe dị iche iche ịsọpọtụ ọnya ọkwa ya well ka announce ọlụ gị na officially Emelu Mendoza as abụzi m brand ambassador for Booking Estate yesterday ka nke a gara abụzi m ambassador so ị na-akpọ m niile etiri m ya amb ị na-anụ tinyekwara anya amb n'oruru m achọkwa m akụkọ mụ abụzi brand officially brand ambassador for Booking Estate na Asaba ebe a ka ịdị awe so ịmana nke anyị bụ ji nwaanyị ga-ada arụ arụ anyị ji nwaanyị na-ala eta oke anyị ji nwaanyị na-ala eta oge nke onye ruo ihe ga-eme ya ka m jisi ka anyị na-eme ihe ahụ doro anyị anya na efe a dị mma abụrụ ka anyị na-eche esi na ndị ọzọ na-eche esi ọchụ n'ike na ana n'ike ka m wee nwaanyị na-aga etu mụ na Chinsi wee kpaa ngị nwazi na onwe tụrụ anyị ya ka gị na chi gị oyere ebuna chi gị ụzọ nwata buru mmọnwụ ụzọ ya na ọsọ mmọnwụ buru nwata ụzọ ụkwụ efu onye azụ ntị adịkwa so if wise people o nwere any wise man or intelligent guy ị ga-afụ n'aka akụkọ Biafra gosi m one intelligent guy n'aka akụkọ Biafra ọ bụ na Biafra bịa ya aga Peter Obi ga-eti ya aka na ndị ama ihe ga-eme na nke ama na-eme how many people Senator Abaribe sign olu Nnamdi Kanu bail mgbe why not resign from Senate pụta abịa mebie Biafra ọ ebe a ka unu kwesịrị inwe sense ọ kwesịrị resign as senator ọ resign ọ chịrị flag Biafra mgbe nke avia ọ bụ na enwudeghị ike bred mgbe ekwe mere vidiyo abịaghị ịkpalichi ya n'ụwa chi nwetara agụ ọ ji ime rising sun ka ọ mechara ebe ka ọ nọzi na o mezi rising sun ebe a ka rising sun a Nnamdi Kanu ukwu na court bidoro rising sun since ya ndị amị release ya ọ karị ịpụtakwanụ crow flag na-ekwogharị
the boy can never get sense. The boy can never get sense. The China and Nigeria, when why na milk, ya na milk. Ha ya emempot. Ihe anụ onu ha. Ha ga-amegide mgbe ha ji mejuo ha hapụrụ obodo ha na-abịa. Ha na-amịje na-edozibe ha. Na ndị Igbo, ebe nwaanyị nọ na-amịta, anyị ga-eji aka anyị mebisie ya. Jebe ime who goes you, who dey emebie nke ahụ. Ebe ọbụla anyị jire, anyị emebie ya. Lagos nwaanyị nọ, anyị ya dofe onwe anyị ahụ wee nwaanyị na-eme ihe anyị bịa. Ana mpako ịnọkwa be mmadụ na-akpọrọ ya na-akpụghị egwu ya na ọmụ ihe na ọ bụ nke abụrụ nke ọzọ. Esi na obodo ahụ na ahụ ya erughị ala. Ọnụ anyị ji aka ya. Problem anyị bụ n'aka anyị ka o si. Ihe mebiri be anyị bụ anyị mebiri. Enwe ndị mba bịara emebie. Fulani abịa ebe a, nwa anyị ejikọrọ gị na gịnị ka Fulani bụ ime nna bụ ebicha na be ha wee abịa ibi na bụ Islamization. Anyị na-akọghị nke nwa na-ekristianize obodo niile nkọ. Ọkwa ibu Christianity na-eji ugwu Hausa ahapụghị ọkwa ya fọs onye ọbụla chegharịa. Nke ga abụ problem nọ nke mmadụ. Ihe na-achọrọ ka eme na mmadụ. Onye ọbụla surrender life ya to Jesus. Onye ọbụla surrender life ya to Jesus. Ndị nke asị gị surrender to Allah iju. Ị na-etinye a na-Islamize. Ọkwa ngị nwa bụ ụzọ na-ekristianize ya. Onye ọbụla were egbe n'ụdị eji. Ebe a ka anyị ga-eweta ya n'isi njedebe n'abalị ya. Ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe. Ọ bụzie na ị gaa tụrụ ihe anyị kwuru ebe a, ịma ma ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị. Ihe na-achọrọ ka eme ga-emere mmadụ. Don't promise what you cannot give. Biafra 2019 never came, ruo today. Where do you go ka ya bịa? You no go come. How you forget is here. Forge kwa ahead. Election na-abịa. Ka anyị mara ka anyị si eje. Ka mmakwa ya sị mgbe na election. Ka election gbuo oge. Ọ bụrụ na Soludo mebere anya ụlọ na ọ wepụta aka, kwa ka anyị na-emesi tattoo. Na frustrate ndị mmadụ. Obodo agụụ dị already. And my man, you want to appreciate this night. For those of you that came here, one day yellow gift, one day tap chalo. Thank you, one them. Then a TikTok young gift. I thank you so much. I appreciate you guys. Thank you. Then a YouTube, the alone, sign, sealed and delivered. Thank you, my brother. Thank you, each tell you of because that night you can know where say, if you go in there. Signed, sealed and delivered. Ebe a ka nọ wee malụ na ihe a niile bụ pure scam. Ihe a na-eme bụ onye zọba ka ekenye. Ịghọtago? Onye zọba ekenye. Ọ ma mma na onye ọbụla fụgo ihe niile a taa. Una don't see am. Thank God. O sita dị mma bụ afọ mmadụ. Mana ifukwa ndị ọnwụ okpochi ntị gburu. Ha gburu onwe ha. Ndị na-egere ntị. Mana ndị niile ahụ aka ha dị n'ọnwụ ha bụ ndị sponsor ihe niile a. Ha ncha ga-eketesikwa destruction at their doorpost. Destruction awaits you at your own doorpost. Because he destroy life ụmụ mmadụ by sponsoring ife ịma na total scam. Ife ịma that it will never come to pass. Ihe ị na-eme onwe ofu government official ụkwụ onye n'ime ya. Efu na Ambazonia na-ekwu nke ha, full some senators nọ na the chamber na-ekwu ya. Nke gị onwe onye na-ekwu ya. Lobby ite nwa ka ndị dị na-aja elu gị okwu ya. No lobbying, no nothing. No onye nọ n'ime ọhịa na-ekwugheri. Onye nke a nọ na country dị na nke a nọ na country dị na online republic. Anyị na ebe a ekegide anaba anyị ketia 40 states. Nigeria self as a whole eluba 40. Nigeria comprise 300 and something ethnicity. Eluba 40 states. Oh, so east ebe ka ekegidere keta 40 states. N'eka sense ndị a gị na ha na-emeka ihe ha nwụrụ amị onwe ofu barracks ya ha nwụrụ ma ha nwere liberation army
no physical barracks, ihe niile a bụ online. Dị nke a fọmụọ nke ha na ha bụ Biafran government in exile. Onye sendịrị ya exile? Kedu ụwa a nọbara iji gbapụrụ wee jebe exile? Boko Haram ọ bịara be nna gị ka ihe unu ji wee nwetacha akwụkwọ ndị na-achọ aduro? Fụkwa ihe na-anwụrụ aduro abụkwa idiot jire n'obodo a na-ekwugheri na na-ebu propaganda, bugide propaganda. Kịta ike propaganda agwụ n'ụlọ. 2019 aga na-enye ndị a Biafra, 2020 aga no Biafra, 2021 no Biafra, 2022 no Biafra, 2023 no Biafra, 2024 no Biafra, 2025 no Biafra, 2026 no Biafra. Onye tụọ vootu ọ naba ugwu Hausa, onye tụọ vootu ọ naba ugwu Hausa, onye tụọ vootu ọ naba Sokoto, onye tụọ vootu ọ naba ugwu Hausa, onye tụọ vootu ọ naba ugwu Hausa, onye tụọ vootu ọ naba ugwu Hausa. Ọ bụrụ na anyị akpọzi m onye mkpụrụ mmiri ka ọ na mkpụrụ mmiri adịghị elezi ndị ala abụrụ ọnụ anọ Ọkịja abụchara ụnụ ncha niile ọnụ, unu niile agbara m wụọ. Unu ya kpụrụkwa egwu gbadata ahụ, unu egotakwa egwu ka mkpụrụ ụnụ jee n'ihu olas ka a mara ma nwere ya ka ekopụ ụnụ ya n'isi, maka na afụfụ ya adịrị ụnụ. Oke ahụ ha wee zije ụmụazị ya ka ha jee nwụọ ọnwụ, wee nwụọ ọnwụ erughị eru, ha wee nwụọ ọnwụ erughị eru, ha nwụọ ọnwụ chi ha, unu gburu ha. So ebe ọ bụla ị nọ ka ị mara na aka gị otere ọbara, as long as iso wee tụọ ego si na defense fund ana onwe ihe defendere nọ ije na-ekidnap ụmụazị anyị na-egbu ha egbu, aka gị etego ọbara, igbu ogbu mmadụ, igbuola mmadụ nwanne m. Maka na eje na court o nwere ihe a na-akpọ ya akpọrọ accessory to murder. Eweta mma sị gị na mma ka eji gbuo onye ọ accessory to murder. So ego ha iji wee fund ya ọha ncha lidiri to ọnwụ gburu ndị a. So ịbụ accomplice n'ọnwụ gburu ndị a n'ala Igbo. Egburu ma Igwe, gbuo ma Didora, ndị a niile ọ criminality unu butere n'ala Igbo. Na mgbe a na-ahịa ekwu okwu a na-ezu ori, anyị mana ya bụ ndị ori. Ịghọtago? Nsogbu adịrọ, anya ka anyị ji, anyị adasị ya n'Igbo ya ji ọgụ, ya nwa na-ejiri onwe ya ọgụ mgbe o ruru ya. Anyị ada amanye ya amanye, ya ji aka ya gburu onwe ya ọgụ. Oke mmọnwụ na-eti onwe ya, o jukwara anya ya, o mee ihe ịrịba ama, ude ya na-ede na mba niile, onye ọbụla na-anụ ya. Ana o jide ego, onye ọbụla ga-ama na ọya ji, o jide gị a ga-ama, kwekwuo na ya dị ọda dị, ana jide gị a ga-ama. Ọ jentụfa bụ ndị chi inye gị Biafra, na set of people chọrọ inye gị Biafra. Mgbe Ojukwu nụrụ ọgụ Biafra, ịmakwa army general nọ with him, enwe bụ colonel, enwere ma ndị captains ma ndị participate na dị ọgụ. Captain nọ neki gị inwe idea of inwe nothing na awụgharị Biafra or death, Biafra or nothing. Biafra must surely come. Inwetazie Biafra, gwa m ebe m ga-anọ. Inweta Biafra ga jidie mma anọ n'ala Igbo ka m mụrụ ebe gị nwa ya anọ. Biafra ga ahụ bịa, mma ama mụ na gị anyị mụrụ ebe onye ga-anọ. Mma anọ n'ala Igbo ka mma ebe ị ga-anọ. Biafra go bi eyi adịrọ ọnụ boundary, ije gwa Naijiria ebe dị boundary si ga gbaa ka ịkọwala, because ị na-ajụ ha onye na ibi ya saịnụrụ akwụkwọ mgbe a mere Naijiria amalgamate. So mgbe ahụ ị ga-enweta Biafra gaa ijezie ka gị na federal gọọmenti kpaa, anyị emenụ boundary adjustment akwa. Chukwu bụkwa agha ọnụ Kristabel nke m.
onye ekpu ewu wee je asị gị na ewu Nnamdi Kanu dị ya Chukwu bụọ gị ọnụ bụọ nne na nna gị ọnụ onye ọbụla na-anụ ihe na-ekwu abịakwana blegu Chukwu ya abụọ ọnụ bụọ your generation ọnụ ewu mkpuje mmiri bụ ewu mkpụ wee jee mezuo nkwa m kwere ekwe wee nọ ebe a kwe nkwa si na Nnamdi Kanu pụta na mma kpu ewu wee bịa ọpụtaziri onwere ewu efuru mkpuje ọzọ igbe ewu na onye mkpugoro je mmiri a since igbe efi ịgbara m egbugo efi ebe a Chukwu makwa agha ọnụ anụmanụ ịma mgbe m jiri gbuo ewu nne gị nyere m ego m jiri gbuo ewu akwụ ya kwa nne gị wetara ego m ji je gburu ya ewu nnara akọgheri ihe niile na akọgheri sinsi mgbachite ụlọ nkịtị iru ịkpọ ụmụnna gị kamelion ụmụnna gị niile kpọọ ha kamelion Chukwu bụkwa agha moto gbukwa eghu ma mara ebe efu mkpu ebini wee je na-egburu ya ebini asị gịnị maka m blọkụ agha na ekwesịghị ịda abịa na my destin ngwa akwụkwọ ọzọ mee kọmentị jee nata mmadụ fon ya iwee bịa jee nata ọ na ị na-anụziri ihe nna-ekwu anụmanụ nna m ana m achọ ka m chọtụ ụda na ọ ndị a na-ekwu okwu ihe na-eme n'ala Igbo you no touch them ụdị ọnwụ gburu ndị mmadụ n'ala Igbo etu esi set ya n'Igbo backwards you no touch them ihe a na-ekwuru ebe okwu Nnamdi Kanu maka na Nnamdi Kanu karịrị ihe niile nọ n'ala Igbo isi aka isi mmadụ niile nọ n'ala Igbo ọ dị mkpa karịa ala Igbo Chukwu makwa gị ọnụ ụwa ebe a na-arikwe isi gị a na-ata isi gị etu o si taa isi ụmụ mmadụ for nothing etu a ka na si ya ata isi gị taa isi ezinụlọ gị idebere Igbo na-agbagharịa debe Igbo n'akwa anya mmiri bịa bụ ime stupid comment Chukwu gbukwa ego dị ya na ka anyị wetara ya n'isi nyere enwezi ya n'eti na-ebịa inbox ha ya kpaa daalụ thank you